Hi guys, we are learn class 6 chapter number 10 equation. This is a lecture number 7. We are solve practice set 27. This is question number 4. त्याच्या अगोदर आपण जर आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब द चॅनल अँड शेअर टू युअर फ्रेंड्स. ओके. In question number 4, solve the following equation. Solve in following equation. First equation is y minus 5 equal to 1. Y minus 5 equal to 1. What is doing here? आपल्याला काय करायला लागेल? पहिलं काय चेक करायचं आपण? व्हेरिएबलच्या बाजूचा नंबर कुठला आहे? ओके, व्हेरिएबलच्या बाजूचा नंबर कुठला आहे? तर तो कुठला नंबर -5 आहे. तर आपल्याला काय करायला लागेल? मायनस असेल तर -5 झिरो करायचं. आपल्याला काय करायला लागेल? -5 ला +5 ऍड करायला. बरोबर आहे. -5 मध्ये +5 ऍड करतील. आपण +5 ऍड कुठे करणार? दोन्ही साईडला करणार. बोथ दी साईड. इन लेफ्ट हँड साईड ऑल्सो इन राईट हँड साईड. सो स्टार्ट. Y equal to -5 plus 5. That is a 1 plus 5. What will we will doing? We are adding the 5 in both the side. Adding 5 to both the side. Correct? So value is, what is the value? 5 cancel. 2 5 cancel. Correct? It is 0. And 1 plus 5 equal to 1 plus 5 equal to 6. It is a 6. So y value is 6. Y equal to 6. करेक्ट. समजलं तुम्हाला? ठीक आहे. चल. सेकंड, 8 इक्वल टू t प्लस 5. 8 इक्वल टू t प्लस 5. पहिला व्हेरिएबल चेक करायचा. व्हेरिएबल कुठला आहे आपला? t इज व्हेरिएबल. साईडचा नंबर कुठला आहे? +5. आपल्याला काय करायला लागेल? यात ऍड करायला लागेल की सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल? साईन कुठली आहे? +5 ची आहे. मग काय करायला लागेल? 0 करण्यासाठी -5 करायला लागेल. -5 कुठे ऍड करणार? बोथ दी साईड, लेफ्ट हँड साईड ऑल्सो राईट हँड साईड. स्टार्ट. 8 plus 8 minus 5 equal to t plus 5 minus 5. We are subtracting 5 to both the sides. Correct? To start. 8 minus 5 equal to t plus 5 minus 5. That is a subtracting 5 to both the sides. So 8 minus 5 equal to 8 minus 5 equal to 8 मधून 5 मायनस करा. चला. 8 minus 5 equal to 3. Correct? And 5 minus 5 plus 5 minus 5 equal to 0. That is a 3 is our value. T equal to 3. Correct? So 3 equal to t plus 0 and t equal to 3. T equal to 3. Solid. बरोबर समजते तुम्हाला? थर्ड एक्झाम्पल. चला. 4x equal to 52. आता बघा 4x म्हणजे काय? 4 मल्टिप्लाय x. 4x म्हणजे काय? 4 मल्टिप्लाय x. जेव्हा मल्टिप्लाय येतो, जेव्हा आपल्याला व्हेरिएबलच्या साईडचा नंबर जेव्हा प्लस मध्ये येतो, लक्षात ठेवा, व्हेरिएबलच्या साईडचा नंबर जेव्हा प्लस मध्ये येतो, व्हेरिएबल कोण आहे? x आहे. एक्सच्या नंबरचा एक्सच्या साईडचा व्हॅल्यू काय आहे? 4 आहे. ती कशी आहे? मल्टिप्लाय. जेव्हा ती प्लस मध्ये येते कधी, बघा आता आपण बघितलं ना प्लस मध्ये, तेव्हा आपल्याला मायनस करावं लागतं. त्या नंबरनेच मायनस करावं लागतो. जेव्हा मायनस मध्ये व्हॅल्यू येते, साईडची मायनस मध्ये व्हॅल्यू असेल तर आपल्याला प्लस करावा लागतो. जर मल्टिप्लाय असेल तर आपल्याला डिवाइड करावा लागतो. करेक्ट? आणि जर डिवाइड असेल तर आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागतो त्या साईडच्या व्हॅल्यूनेच. करेक्ट? आता व्हॅल्यू साईडची कुठली आहे? व्हेरिएबल कुठला आहे? एक्स आहे. त्या साईडची व्हॅल्यू कुठली आहे? 4 आहे. तर आपण काय करणार? आता मल्टिप्लाय आहे तर काय करणार? आपण डिवाइड करणार. त्याच नंबरने डिवाइड करणार. म्हणजे नंबर किती आहे? 4. 4 ने आपण डिवाइड करणार. आणि डिवाइड करता वेळेस आपल्याला बोथ साईडला करायला लागतो. लेफ्ट हँड साइड as well as right hand side. Left hand side as well as right hand side. Correct? So start. 4x equal to 52 divided by 4. Correct? काय केलं आपण?
dividing both the side by 4. Both the side by 4. That is the value is, value काढा चला. 4 1 जा 4. Correct. So value is 1x. 1x म्हणजे काय? x. 1 लिहितो का आपण? नाही लिहित. So x फक्त लिहिणार. Correct. 4 1 जा 4. 4 1 जा 4. Remaining is 1. 4 1 जा 4. 5 आहेत ना. Remaining is 1. So 12. So 1 and 2. 12. So 4 3 जा 12. 4 3 जा 12. So value is x value is 13. X value is 13. So x value is 13. Simple. ओके, या पद्धतीने सॉल्व करायचं आपली. बघा, फोर्थ 19 इक्वल टू m minus 4. 19 equal to m minus 4. आता m is a variable and त्याच्या साईडचा नंबर, नियरेस्ट नंबर कोणता? नियरेस्ट नंबर इज -4. सो यार जेव्हा मायनस येतो तेव्हा काय करणार आपण? प्लस करणार. कुठली प्लस करणार व्हॅल्यू? सेम व्हॅल्यू प्लेस करणार. म्हणजे -4 दिले तर +4 ने आपण दोन्ही साईडला +4 करणार. बरोबर? ऍडिंग 4 in both the side. Adding 4 in both the side. So start. So 19 plus 4 equal to m minus 4 plus 4. 19 plus 4. 19 plus 4 किती येईल बघा? 19, 20, 21, 22 and 23. 23 and plus 4 minus 4 minus 4 plus 4, that is a 0. Minus plus 4, that is 0. So value is 23 equal to m plus 0. So m equal to 23. M equal to 23. Adding 4 to both the sides. 23 equal to m plus 0 and m equal to 20. M equal to 23. Correct? That is a fourth example. Fifth example. चला फटाफट तुम्ही पण चालू करा. बघा, p divide 5 equal to 9. p divided by 5, 4 equal to 9. 4 is a dividing position. So divide असले तर काय करतो आपण? मल्टिप्लाय करतो. कुठल्या नंबरनी? सेम नंबरनी. So p divided by 4 multiply 4 equal to 9 multiply 4. बोथ साईडला करतो आपण. ठीक आहे. काय केलं आपण? मल्टिप्लाय 4 of in both the sides. In both the sides. So काय लिहिणार आपण? Multiply both the side by 4. Multiply both the side by 4. This 4 and 4 cancel. 9 4 जा 9 4 जा और 4 9 जा 36. So 36. So p value क्या असणार? 36. चला. So p value is 36. Correct? बरोबर आहे. चला नेक्स्ट. x plus 10 equal to 5. x plus 10 equal to 5. चला, variable x, साईडची व्हॅल्यू, nearest value plus 10. So we are adding plus 10 in minus 10 in both the sides. Minus 10 in both the sides. Okay. So substituting 10 to both the sides because of plus 10. आपल्याला काय करायचं आहे? 0 करायचं आहे. Correct. So we are substituting 10 to both the sides. So value is x plus 0 equal to 5 minus 10 किती येईल? 5 minus 10. 5 मधून 10 minus होईल. मग 10 मधून 5 minus करा. किती येईल? 5. But sign is minus. But sign is minus. So value is minus 5. Minus 5 लक्षात ठेवा. Correct? So x value is minus 5. चलो स्टार्ट करा. चला, x plus 0 equal to minus 5. So x is minus 5. 7. m minus 5 equal to minus 12. m minus 5 equal to minus 12. What is the value? Minus 5. What is the variable? M. Side value minus 5. We can add both the side by plus 5. Both the side by
plus 5. So equation is m minus 5 plus 5 equal to minus 12 plus 5. Minus 12 plus 5. 5 is cancelled. That is a 0. Correct. And minus 12 plus 5. Minus 12 म्हणून plus 5 minus केलं तर काय होतील? Minus 5 minus 12 plus 5 is equal to minus 7. करेक्ट. 12 मधनं 5 मायनस करा पहिले. किती आले? 7. बरोबर. आणि लार्जेस्ट नंबर कोणता आहे? तर 12 नंबर आहे. त्याला साईन कुठली आहे? मायनस आहे. म्हणून आपण -7 देणार. लार्जेस्ट जो नंबर असेल त्याची साईन आपण आपल्या जो व्हॅल्यू येईल त्याला आपण टाकणार. बरोबर आहे. So our answer is adding 5 to both the side. M equal to 0 equal to -7 and M equal to -7. M equal to -7. 8. P plus 4 equal to -1. P plus 4 equal to -1. What is variable? P. Side value is plus 4. What is doing? We are adding or subtracting by 4. Subtracting by 4 on both the sides. So equation is plus P plus 4 minus 4 equal to -1 plus 4. That is a cancel. -4 plus 4 cancel. That is 0. And -1 minus 4. That is a -1 minus 4 minus minus plus. Plus करतो मी लक्षात ठेवा. Minus minus जेव्हा असेल तेव्हा काय करतो आपण? Plus करतो. That is a 5. Value is 5 and sign is a largest number is -4 or sign दोन्हीकडे sign एकच आहे minus minus. So we consider the sign -5. That is a -5. Answer is -5. मग काय केलं? Subtracting the 4 to both the sides. That is a P plus 0 equal to -5. So P equal to -5. ओके. सॉल्व झालं तुमचं. ठीक आहे. आपण इथे थांबू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण शेवटचा लेक्चर घेऊ. त्यामध्ये 4th प्रॉब्लेम सॉल्व करू आणि आपण लेक्चर उद्याचा लेक्चर आपला शेवटचा असेल. ठीक आहे. सो गुड बाय.